The Latin American Church is suffering a doctrinal crisis, and it is due to the rejection of the sufficiency of the Scriptures. This crisis of Latin American Christianity is produced mostly by the Pentecostal movement, which is the majority within the Latin American Church. According to a Pew Research Center investigation, there is an explosive growth of Pentecostalism in Latin America. On this regard, Dr. Andrew Chestnut comments, Pentecostalism has successfully absorbed Latin American culture. The Pentecostal movement has brought, as a result, an outbreak of false doctrines and apostasy. In addition to Pentecostalism, the affluence of postmodern relativism is added, which viciously attacks the authoritative truth of the Word of God. Facing this scenario, the Latin American Church urgently needs the teaching and preaching of sound doctrine. As the light shines in the darkness, the Reformed preaching exhibits the light of Pentecostalism and postmodernism. Facing this situation, God has shown His faithfulness to His people. In these years, the Lord has increased an appetite for the truth. Throughout Latin America, there has been an awakening to return to sound doctrine. It is there where the Reformation becomes an instrument of God to create a correct understanding of the Scriptures. El gran despertar espiritual que Latinoamérica está viviendo en estos últimos años es algo que nosotros no podemos negar, pues la Iglesia en Latinoamérica está regresando nuevamente a las Escrituras. Y Bolivia no es una excepción. Sin embargo, este regresar a las Escrituras está trayendo consigo una dura oposición en contra de la reforma, pues muchas iglesias que en un tiempo han sido impregnadas por movimientos pentecostales, movimientos carismáticos, neoortodoxos y arminianos están oponiéndose fuertemente a la reforma. ¿Y de qué manera lo están haciendo? Pues ellos están echando de sus iglesias a aquellos que están abriendo sus ojos. Están persiguiéndoles, están calumniándoles, están echándoles de los diferentes seminarios. Pero, a pesar de todo ello, el gran deseo de poder regresar a las Escrituras continúa creciendo en las diferentes iglesias de Bolivia. Pues esta obra no es una obra de hombres, es una obra de Dios. Iglesias están siendo reformadas, muchas otras están siendo levantadas gracias a Dios. Este gran eco de la reforma del siglo XVI, de volver nuevamente a las Escrituras, se está escuchando en los diferentes países, en los diferentes lugares de Latinoamérica. God is moving the heart of His church to seek Reformed theology, and evidence of this is SRL, Latin American Reformed Seminary, which has received students from all over Latin America. For instance, Colombia, Venezuela, Peru, Bolivia, Panama, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, among others. Men called to teach and lead the church are trained in SRL to bring light in the middle of darkness. El Espíritu Santo está moviendo a hombres en Venezuela a escudriñar las Escrituras. Y a pesar del conflicto económico y político que se está viviendo en Venezuela, el Seminario Reformado Latinoamericano ha persistido en enseñar y capacitar hombres que sean portavoces de la verdad de Dios. La situación en Venezuela es muy crítica y para una persona en común como yo es imposible acceder a una educación bíblica. He ahí la importancia del Seminario Reformado Latinoamericano, que está haciendo una labor para dar a conocer la reforma. Y personalmente tengo mucho que agradecer al Seminario Reformado Latinoamericano porque me está patrocinando con una beca completa. Esa beca incluye los gastos de educación, de alimentación y de hospedaje por todo el periodo que voy a estar acá. Así que estoy muy contento porque la idea de estar acá
y de culminar estos estudios es regresar a Venezuela y ayudar a la iglesia con la predicación fiel del Evangelio. Seminary students, once they graduate, go to preach and minister in different environments. Some will preach in a context of large cities, others will go to the countryside, and others will preach to distant indigenous communities. For instance, Julián Tangarife and Michael Perdomo, who have started a small congregation in the small town of Marquetalia, Colombia. In Venezuela, Reinaldo Urdaneta, a former student, began to teach and preach in his local church in the city of Maracay. In the Panamanian Congo, there is also Remibelio Matos, who works as a missionary for his own indigenous community. There is still a lot of work to be done. It is the desire of SRL to continue to provide reform education to men who require a theological preparation. In order to continue with this work, your support is required. This is why we encourage you to participate in what God is doing here. There are several ways to help. First, pray that this seminary will continue to glorify God. Likewise, you may consider giving a financial contribution to support the theological training of pastors and students. Your financial support will help reach out faraway places, blessing the vast field of missions. Please, spread the word in your congregations and help us to advance the true gospel in Latin America.